Hi friends, good afternoon. Welcome dears once again to the English classroom. In our last class, we started the chapter Jalebis. Here, an honest boy is on his way to school and he is carrying some money in his pocket to pay the school fees. And in his way, he met Jalebi and a man who is selling Jalebi. Here, the coins speak to the boy and persuade him to buy jalebi. നമ്മളതാണ് പറഞ്ഞത്. സ്കൂളിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് വഴിയിൽ വെച്ച് ജലേബി കാണുന്നത്. സോ കോയിൻസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? കുട്ടിയോട് സംസാരിക്കുകയാണ്, ജലേബി വാങ്ങാൻ വേണ്ടി അവനെ പ്രേരിപ്പിക്കുകയാണ്. So last class we stopped here. I grabbed all four of them and held them tight in my fist and then they were silent. കുട്ടി ആ പണം ആ കോയിൻസ് കയ്യിൽ മുറുക്കി പിടിക്കുകയാണ്. So the coins sound which became silent. Shabdam nishabdamai. Okay. And then next, after taking few steps, I loosened my grip. Immediately the oldest coin said, "Here we are trying to tell you something for your own good, and you try to strangle us instead." The next, after taking a few steps, when he took some steps, he loosened his grip. കുറച്ച് നടന്നപ്പോൾ അവൻ എന്തായി? കയ്യിലെ ആ പിടുത്തം അവന് കുറച്ച് ലൂസൻഡ്. Then suddenly the oldest coin said, "Here we are trying to tell you something for your own goodness or your own favor, and you try to strangle us instead." Strangle means പിടിക്കുക, മുറുക്കി പിടിക്കുക. നിനക്കൊരു ഉപകാരമുള്ള കാര്യം പറയുമ്പോൾ നീ ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? മുറുക്കി പിടിക്കുക, കൂട്ടിപ്പിടിക്കുകയാണ്. നീ ഞങ്ങളെ സ്ട്രാങ്കിൾ ചെയ്യുന്നു. Tell me honestly now, don't you feel like eating those hot jalebis? The coin spoke to the boy that tell me truly, don't you feel to eat those hot jalebis? Jalebis കഴിക്കാൻ നിനക്ക് ആഗ്രഹമില്ലേ? And if you do end up spending us for today, won't you get the scholarship money tomorrow? Sweets with the fees money and fees with the scholarship money. Here the coin once again persuaded the boy and said, "If you spend the money for jalebi today, you will get the scholarship tomorrow and you can pay the fees by the scholarship tomorrow." നാളെ സ്കോളർഷിപ്പ് കിട്ടൂലേ? അപ്പോൾ ആ കാശ് കൊണ്ട് നിനക്ക് എന്ത് ചെയ്തൂടെ? നിനക്ക് നാളെ സ്കൂൾ ഫീസ് അടച്ചൂടെ? സോ യു ക്യാൻ ബൈ ദ ജലേബി ടുഡേ. Sweet with the fees money and fees with the scholarship money. End of story. Kissa khatam, paisa hazam. Okay, you can see the meaning of kissa khatam, paisa hazam. End of the story. Literally, story ends, money disappears. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യുക? പൈസ ഇട്ട് ജലേബി വാങ്ങുക, നാളെ കിട്ടുന്ന സ്കോളർഷിപ്പ് കൊണ്ട് നിനക്ക് ഫീസ് അടക്കാം. What you are saying isn't right, I replied, but it's not that wrong either. Listen, stop blabbering and let me think. I'm not a common sort of boy, but then these jalebis are no common sort of jalebis. They are crisp, fresh, and full of seed syrup. Here again the coin began to speak, and here the boy replied to those coins, "What you are saying is not right." Here the boy replied, നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ശരിയല്ല. But it's not that wrong either. And what you are talking is not wrong either. എന്നാൽ തെറ്റുമല്ല. പറയുന്നത് ശരിയല്ല, എന്നാൽ തെറ്റുമല്ല. Stop blabbering and let me think. Blabbering, you can see here the meaning at the bottom. Talking confusedly. ഇങ്ങനെ വെറുതെ ഇങ്ങനെ കൺഫ്യൂഷൻ ആക്കുന്ന രീതിയിൽ സംസാരിക്കുന്നതാണ് ബ്ലാബറിംഗ് എന്ന് പറയാം കേട്ടോ. And stop those talking and let me think. I am not a common sort of boy, but then these jalebis are no common sort of jalebis either. Here in mind the boy is thinking that what the coins is saying actually is not wrong, and it's not actually wrong and but is also right. പറയുന്നത് തെറ്റുമല്ല, എന്നാൽ ശരിയാണ്. And I am not a common sort of boy, he replied to the coin. ഞാൻ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ ഒരു സാധാരണ കുട്ടിയല്ല. And these jalebis are no common sort of jalebis either.
എന്നാൽ ജലേബി ആണെങ്കിലോ അത് സാധാരണ ജലേബി അല്ല. They are crisp and fresh and full of sweet syrup, means that very sweety and crispy and fresh one. So those are special jalebis. Here the boy is thinking about actually buying the jalebis. കുട്ടി എന്ത് ചെയ്യാണ്, ജലേബിയെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കണം. അവർ വാങ്ങാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്, എന്നാലോ വാങ്ങിയാൽ പ്രശ്നമാകുമോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ കേട്ടോ. ഈസ് ഇൻ എ കൺഫ്യൂസ്ഡ് മൈൻഡ്. My mouth watered. Here the boy says, my mouth watered, but I was not about to be swept away so easily. വായിൽ വെള്ളം ഊർന്നുണ്ട്, പക്ഷെ പെട്ടെന്നൊന്നും എന്ത് ചെയ്യില്ല. I was not influenced. I was not swept away so easily. I will not fall in this trap. പെട്ടെന്നൊന്നും ഈ ട്രാപ്പിൽ വീഴൂല എന്ന് കുട്ടി ചിന്തിക്കണം. In school I was among the most promising students. In the 4th standard exams, I had even won a scholarship of 4 rupees a month. So the boy himself spoke to the coin that I am not a common student. In school I was among the most promising students. He is a good student. And in the 4th standard exam, I had even won a scholarship of 4 rupees a month. 4th സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ എക്സാമിൽ എനിക്ക് എന്തുണ്ട്, 4 രൂപയുടെ സ്കോളർഷിപ്പ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. I had even won a scholarship of 4 rupees a month. We said I came from a particularly well-to-do family. Well-to-do family means here from a rich family. I am a special student. I am coming from a rich family. So don't inspire me. Don't persuade me. So I enjoyed considerable prestige. In school I am enjoying a special prestige. സ്കൂളിൽ എനിക്ക് പ്രത്യേകമായ ഒരു പ്രസ്റ്റീജ് ഉണ്ട്. I had never once been beaten so far. So far means till today or now എന്നർത്ഥം കേട്ടോ. ഇതുവരെ എനിക്ക് സ്കൂളിൽ നിന്ന് അടി കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്നർത്ഥം. And on the contrary, Master Ji had got me to beat the other boys. For a child of such status standing there in the middle of the bazaar and eating jalebis, I never be punished in school. And Master Ji, my teacher, is always got me to beat the other boys. സ്കൂളിൽ നിന്ന് എനിക്ക് അടി കിട്ടാറില്ല. മറ്റു കുട്ടികൾ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട്, എന്നെ കൊണ്ട് പണിഷ് ചെയ്യിപ്പിക്കാറുണ്ട്. ഓക്കെ. ആൻഡ് ഫോർ എ ചൈൽഡ് ഓഫ് സച്ച് സ്റ്റാറ്റസ്, ഐ ആം ആക്ച്വലി എ പ്രൗഡ് വൺ. സോ ദോസ് എ ഗുഡ് സ്റ്റുഡൻറ്റ്, ഐ ആം എ ഗുഡ് ബോയ്. സോ ഫോർ എ ചൈൽഡ് ഓഫ് സച്ച് സ്റ്റാറ്റസ് and standing here in the middle of the town and eating jalebis, no, it was not right. അല്ലേ, ഇത്രയും നല്ലൊരു കുട്ടി ടൗണിൽ നിന്ന് ജലേബി തിന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് റൈറ്റ്. I decided. Here the boy decided. And I clenched the rupees in my fist and come home. ഇതൊക്കെ ആലോചിച്ചിട്ട് കയ്യിൽ ആ പണം മുറുക്കി പിടിച്ച് അവൻ എന്ത് ചെയ്യാണ്, വീട്ടിലോട്ട് പോവാണ് കേട്ടോ. You can see the picture here. Then the coins were so keen on being spent that day. They kept up their attempts at persuasion till their voices began to choke. So in those days, they spent the coins very keen, means very carefully they spent the coins. And they kept up their attempt at persuasion till their voice began to choke. Persuasion means prayer and temptation. പണം ചെലവഴിക്കൽ വളരെ കെയർഫുള്ളാണ്. ബട്ട് ഹിയർ ദ കോയിൻസ് ദേ പെർsuaded അഗെയിൻ, ദേ കെപ്റ്റ് അപ്പ്, ദേ കണ്ടിന്യൂഡ് ദ പെർsuasion ആൻഡ് ടെംപ്റ്റേഷൻ. വീണ്ടും ഇങ്ങനെ പ്രേരിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കുട്ടിയെ. വെൻ ഐ റീച്ച്ഡ് ഹോം ആൻഡ് സാറ്റ് ഓൺ ദ ബെഡ്, ദേ ബിഗാൻ ടു സ്പീക്ക് അഗെയിൻ. വെൻ ദ ബോയ് റീച്ച്ഡ് ദ ഹോം ആൻഡ് വെൻ ഹി സാറ്റ് ഓൺ ഹിസ് ബെഡ്, അഗെയിൻ ദീസ് കോയിൻസ് ബിഗാൻ ടു സ്പീക്ക്. ആൻഡ് ഐ വെന്റ് ഇൻസൈഡ് ടു ഹാവ് ലഞ്ച്, ദേ ബിഗാൻ ടു ഷ്രീക്ക്. അങ്ങനെ വീട്ടിലെത്തിയപ്പോൾ വീണ്ടും കോയിൻസ് വീണ്ടും പെർsuade ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, പ്രേരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ലഞ്ചിന് പോയപ്പോൾ സമയത്ത് വീണ്ടും ഹിയർ ദ കോയിൻസ് അഗെയിൻ സ്പോക്ക്. Thoroughly fed up, I rushed out of the house barefoot and ran towards the bazaar. So here the boy, he was fed up and he was confused. So he completely fed up, so he went outside barefoot. Barefoot means without wearing the slippers. ചെരുപ്പൊന്നും ഇടാതെ കുട്ടി എന്തായി, പുറത്തേക്ക് ഒരു ഓട്ടം. And terrified I was, but quickly I told that halwai to weigh a whole rupees worth of jalebis. He straightly went to the halwai, one who sells the jalebi. ജലേബി വിൽക്കുന്ന ആളുടെ അടുത്ത് പോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു,
ഒരു രൂപക്ക് whole rupee worth of jalebi. All rupees means it's a great amount of money those days. അന്ന് വലിയൊരു പൈസയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിന് ജലേബി തരാൻ പറഞ്ഞു. The astonished look seemed to be asking where I had the handcart in which I would carry all those jalebis. So when I said to give me a whole rupees worth jalebi, here the jalebi vendor, the man who sells the jalebi, he just looked at me. Because he astonished, he startled, he wondered how I carry all those jalebis. കടക്കാരൻ എന്നെ അത്ഭുതത്തോടു കൂടി നോക്കി. കാരണം ഈ 1 rupees worth അല്ലേ, അത്രയും രൂപക്കുള്ള ജലേബി ഞാൻ കൊണ്ടാനുള്ള സൗകര്യം എനിക്കുണ്ട്. ഹാൻഡ് കാർട്ട് അല്ലേ, അപ്പോൾ എങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകും? ഈസ് ദർ എനി ഹാൻഡ് കാർട്ട്, എനി ഹാൻഡ് കാർട്ട് ടു ക്യാരി ദ ജലേബി കൊണ്ടുപോകാനുള്ള, ഇത്രയും ജലേബി കൊണ്ടുപോകണ്ടേ അല്ലേ, അപ്പോൾ അതിനുള്ള ഹാൻഡ് കാർട്ട് എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടോ എന്ന് എന്ത് ചെയ്യാണ്, അയാൾ അത്ഭുതത്തോടു കൂടി നോക്കുകയാണ്. Those were inexpensive times. 1 rupee fetched more than 20 rupees just nowadays. So the boy says in those days 1 rupee it actually comes or costs same as 20 rupees nowadays. അന്ന് ഒരു 1 rupees means it's a huge amount of money. അന്ന് 1 രൂപ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം വലിയൊരു എമൗണ്ട് ആണ് കേട്ടോ. So it will get a lot of jalebis. And the halwai opened up a whole newspaper and he put a pile of jalebis on it. So here the jalebi seller, he opened and spread up a newspaper and he piled a lot of yellow jalebis on it. ഒരു പേപ്പർ നിവർത്തി അതിലൊരുപാട് ജലേബീസ് ആരിടുന്നു? The jalebi vendor. So here you can see some comprehension check questions. Why didn't he pay the school fees on the day he brought money to school? സ്കൂളിൽ പണം കൊണ്ടുപോയ ആ ദിവസം എന്തുകൊണ്ട് അവൻ പണം അടച്ചില്ല, സ്കൂൾ ഫീസ് അടച്ചില്ല? യു ഹാവ് ടു റൈറ്റ് ദീസ് ആൻസേഴ്സ് ഇൻ യുവർ നോട്ട്ബുക്ക്. സെക്കൻഡ്, വാട്ട് വർ ദ കോയിൻസ് സെയിങ് ടു ഹിം? കോയിൻസ് എന്താണ് അവനോട് പറഞ്ഞിരുന്നത്? ഡു യു തിങ്ക് ദേ വർ മിസ്ഗൈഡിങ് ഹിം? ആക്ച്വലി ദ കോയിൻസ് വർ മിസ്ഗൈഡിങ് ഹിം. കോയിൻസ് അവനെ വഴി തെറ്റിക്കാണോ? 3. Why didn't he take the coins advice? Give 2 or 3 reasons. എന്തുകൊണ്ടാണ് കുട്ടി ഈ കോയിൻസിൻ്റെ ഉപദേശം സ്വീകരിക്കാതിരുന്നത്? അതിനുള്ള കാരണങ്ങൾ പറയാനാണ് കേട്ടോ. 4th one, what did the oldest coin tell him? ഓൾഡസ്റ്റ് കോയിൻ അവനോട് എന്താ പറഞ്ഞത്? Did he follow his advice? If not, why? അവൻ ആ അഡ്വൈസ് സ്വീകരിച്ചോ? ഇല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട്? He reached with the coins in his pocket. What happened then? വീട്ടിൽ കോയിൻസുമായി എത്തിയില്ലേ, അതിനുശേഷം എന്താ സംഭവിച്ചത്? So there are 5 questions there, comprehension check question. So you can write the answers in your notebook. So let us wind up the session here, and the remaining part we can explain in our next class.